They all hear you too because those are the two microphones. Oh, the iPads? Or this? Yeah, so this is the microphone for Zoom, and then this is the microphone for Facebook. So that both so you don't have to sing into a microphone. You sing nice and loud. Okay? I'll just stay here. Just stay there. You stay there. We'll alternate. And Hey, Jared. that microphone is working on your side. Jared, he's making sure I'm here. No. I'm sure. Babysitting. Yeah. Do we need another Mevo mic? The Friday night. I have a Mevo mic. Saturday. Okay, do we need another one? Okay. See, when it's me that actually figures out the microphone, What's Ruben doing? Even Ruben's on. What's up with that? Oh, you're walking around, I didn't even know Ruben knew how to work a camera. Hi, Ruben. But he can't hear us, so that's It's so fun to see everybody, right? I think Ruben's trying to get his Shabbat attendance card signed. Oh, look at it. It's, I think it's good. Yeah. It's too bad he can't hear us. so you don't Oh, just turn this way? Oh, go in more? Oh, okay, yeah. There you go. It's the second screen on the grid. Okay. It's like a couple. Hi. Oh, there's Kimmy. Kimmy. Okay, Terry. Sorry, I know, sorry. I'm all excited, my cousins. Yeah. Take it in. It's gonna be great. And then years later, you're gonna tell your grandkids about this weird bar mitzvah pandemic you had. But it's gonna be great. This is for you. Take it in. Let's remind everyone to. I'm gonna go use them in a second to start. Shabbat Shalom, Temple Beth Shalom. It's so wonderful to see you. We have people joining us on Zoom. We have people joining us on Facebook. We have people watching on all sorts of devices from all over the world. We're here to celebrate Shabbat, but we're also here to celebrate Nathan's bar mitzvah. I, for one, Remind them to please be quiet. I'm supposed to remind you to please, I know we're very excited to be celebrating Shabbat and celebrating Nathan, but I also want us to be mindful that when we talk over Zoom, it can be a little bit distracting. So please, if you feel like you're going to be a little loud, feel free to mute yourself. And I know we're very excited to celebrate everyone being here, officially being here for Nathan. We're going to begin our service with Yadid Nefesh on page 10. Please sing with us. Yedid nefesh, avarachama, shogata, eretzona, yarutz hadak kemo hayad, yishtakaveh umadara. Galena, ufros aviv alay, esuchat sheloma, ta'ir eretz mikevoda, nagila v'nismecha ba. Vamoed v'honeni ki
We continue together on page 11, Lehu Niranena. Lehu Niranena, Lehu Niranena, Lehu Lehu Niranena Adonai. Lehu Niranena, Lehu Niranena, Lehu Lehu Niranena Adonai. Naria, Naria, Litzur Yishenu. Fana b'toda, Naria, Naria, Litzor Yishenu, Yishtira Naria, Lehu Niranena, Lehu Niranena, Lehu Niranena Adonai, Lehu Niranena, Lehu Niranena, Lehu Niranena Adonai. On page 14, Yismechu Hashamayim. Yismechu Hashamayim. Yismechu Hashamayim. Yismechu Hashamayim. Yismechu Hashamayim. Hashamayim. V'tagel haaretz. Yismechu Hashamayim. Yismechu Hashamayim. Yismechu Hashamayim. Yismechu Hashamayim. V'tagel haaretz. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam umelo. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam umelo. Yismechu Hashamayim. Yismechu Hashamayim. Yismechu Hashamayim. Yismechu Hashamayim. Yismechu Hashamayim. V'tagel haaretz. Yiram hayam. Yiram hayam, Yiram hayam umelo. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam umelo. We continue together on page 20 with Romemu. Romemu Adonai Eloheinu Veishtakavu Lehar Kodsho. Romemu Adonai Eloheinu Veishtakavu Lehar Kodsho. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Adonai Eloheinu Veishtakavu Lehar Kodsho. Romemu Adonai Eloheinu Veishtakavu Lehar Kodsho. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Ki Kadosh Adonai Eloheinu Romemu. Let us please rise. We continue on page 21, Mizmor LeDavid. Mizmor LeDavid, Halu l'Adonai b'nei Halu l'Adonai kavod v'hozai. Halu l'Adonai כבוד שמו השתחוו לאדוני לאתרת קודש. כל אדוני על המים אל הכבוד עירי אדוני
ישמר אדוני את עצי הלבנון וירכיבם כמו עגל לבנון וציון כמו בן בנים כמו בן בנים איי 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 עושה את אבותינו כל אדוני יקים מדבר יקים אדוני מדבר קדש כל אדוני יחיה ילות ויחיה סוף יערות ובקלו כולו בכבוד איי 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 אדוני למבוא ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז ועמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום איי 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 Please be seated. We'll continue together, page 22, Ana Bekoach. If you would, Adonai, may your mighty right hand undo the knot that ties us up. Accept the prayers of your people. You who are revered, raise us up and cleanse us. בכוח גדולת ימינך ימינך ותצרורה קבל מנתך סבנו תרנו נורא אנא בכוח בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה קבל מנתך צרנו תרנו נורא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה קבל מנתך צרנו נורא דורשי ייעודך כבבת שומרם ברכם טהרם רחמם צדקתך תמיד גורם אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה קבל מנתך רינתך צרנו נורא לי 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 Let us turn to page 23 for Lechado D. Lai 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 lai
בני שבת נקבלה, נקרא קלה, בני שבת נקבלה. ויבורך השמיענו, אל המיוחד אדוני אחד, ושמו הקדושים ותפארת ותהילה. לך אדוני נקרא קלה, בני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונרחקים מקור הברכה מראש מקדם. נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה. לך אדוני נקרא קלה, בני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה קומיסי, מתוך הפך הרב לך שבט. והוא יחמו עלי כמלה. לך אדוני נקרא קלה, בני שבת נקבלה. הנה מעפר קומי בידי עמי על יד בן ישי, ותעלה מקורבן נפשי, נפשי גאלה. לך אדוני נקרא קלה, בני שבת נקבלה. התעוררי כי באורך שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה. לך אדוני נקרא קלה, בני שבת נקבלה. ולא תיקח ממשתיק תוקבי, ומטהם מבעד יסו. אני עמי בני מתה נהירתי לה. לך אדוני נקרא קלה, בני שבת נקבלה. שוסי ורחקו כה מהעין יסיס עלי. כיסו שטן מתנה קלה. לך אדוני נקרא קלה, בני שבת נקבלה. תפרוצי בית אדוני על יד איש בן פרצי ונשמחה ונעילה. לך אדוני נקרא קלה, בני שבת נקבלה. Please rise. עטרת בעלה גם בשמחה, ובצולתו כמונה הסגולה. בואי קלה שבת המלכה. לך אדוני נקרא קלה, בני שבת נקבלה. לך אדוני נקרא קלה, בני שבת נקבלה. We continue together on page 27, Mizmor Shir Le'Yom HaShabbat. מזמור השיר, מזמור השיר, מזמור של יום השבת, מזמור שיר, מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. טוב טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך, אלוהים.
בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, באמונתך בלילות, באמונתך בלילות, טוב טוב להודות לאדוני. בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, באמונתך בלילות, באמונתך בלילות, טוב טוב להודות לאדוני. טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך אליון. טוב טוב להודות לאדוני. Let us turn now to page 28, Tzadik Katamar. צדיק התמר היא נפרע, כארז בלבנון יזכה שולים, בבית אדוני בעצרות אלוהינו יפרידו אויבינו בשיבה ושנים ורעמים יהיו לנהגים, כי ישר אדוני צורי צורי ולא אבטחו. Page 29, Adonai Malach. מלאך ולבש לבש אדוני עוזי תזר, אבטיקון תבל בתימות, אבטיקון תבל בתימות, נכון כיסך מאז מעולם אתה. נשאו נאורות המים, נשאו נאורות עולם, נישאו נהרות דוקיה, מקולות מים רבים, אבירים משברי ים. אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. נאמרו מאוד לביתך נאווה קודש, אדוני לאורך ימים, אדוני לאורך ימים. מים רבים אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. Let us please rise for Baruch, page 39. לעולם
Please be seated. Adonai Tzevaot Shemo, Adonai Tzevaot Shemo. El Chai V'Kayam, Aleinu Leolam Vaed. Baruch Atah Adonai, Amari Barabi. Ahavat Olam, page 40. Ahavat Olam, Bet Israel, Amka Torah u'mitzvot, ukim u'mishpatim, otanu limadeta. Al ken Adonai Eloheinu, v'shokbeinu uv'kumeinu, nasiach b'chukecha, b'divrei Toratecha, ובמצוותיך לעולם ועד. מהם חיינו לאורך ימינו, לאורך ימינו, ובכם נחיה יומם ולילה. באהבתך אל תסר ממנו לעולמים. Baruch Shemo. אוהב עמו ישראל. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם בבניך ודיברת בם, בשיטתך ובדתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ועם שמוע תשמע. ולא תמותם את בניכם לדבר עליו. ויאמר אדוני אל משה לאמור לבני ישראל. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. Adonai Elohechem emet. We continue praying Mi Chamocha, page 44. 44. כמוך
קודש, נורא תהילות תוסף אלה, נורא תהילות תוסף אלה. מעותיך ראו בניך, בוקע ים לבני משה, צליאנו ואמרו, צליאנו ואמרו, אדוני אלוהינו לעולם ועד, אדוני אלוהינו לעולם ועד. Chashkivenu Adonai, page 45. Ashkivenu Adonai, Eloheinu leshalom, vehamidenu malkeinu lekayim. Ashkivenu Adonai, Eloheinu leshalom, vehamidenu malkeinu lekayim. Ushmor tzeitenu, u'oenu, לחיים ושלום מעתה ועד עולם. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. Let us please rise for Vashamru, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות לברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות לברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם. אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות לברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות לברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות לברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת,
לעשות צדקת שבת לדורותם בברית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועמד יברך ירותי וימליק מלכותי. בחייכם וביומכם ובחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב וימרו. אמן. יהי שמירה ומבורך לעולם לעולמי יתברך יתברך וישתבח ויתפאר וירמם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמרי קדושה ברכו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תעמידם בעורמה וימרו. Amen. The Amidah for Friday night begins on page 47. This prayer is prayed silently. Please use the words of the Siddur or the private meditations of your own heart. For those of us who have finished praying the Amidah, we may be seated. We continue praying Shalom Rav, page 51. Shalom Rav HaYisrael Amcha Tasih Le'olam. Shalom Rav HaYisrael Amcha Tasih Le'olam. Ki ata melech adon lechol hashalom. Ki ata melech adon lechol hashalom. Shalom Rav
בעיניך לברך את עמך ישראל בית ובראשך לשלומך שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם תשים לעולם תשים לעולם. On page 52, we make peace together. Ose Shalom. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. Say Shalom. במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Shalom. במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Say Shalom. במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Say Shalom. ועל כל ישראל ויאמרו אמן. קדיש עליהם, page 54. יקרא ויגרשו מרבה אמן. ועמד יברא כי נצא ונגונתה בחיי כל ימי כל בחיי בבית ישראל ועגלה ובזמן קריב ומרון אמן. יש מירב המבורך לעולם לעולמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ונאמן וינשא ויתהדר ויתראה ויתגלה שמי קדושה ברכו. ואין להם כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה וימרו אמן. קבץ לו תהון ובאו כל ישראל קדם ובהון בשמיה וימרו אמן. שלם הרבה משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Shabbat Shalom. I want to take a couple of moments tonight to share a reflection on the cycle of the Torah that we're on right now. We're about to finish the book of Leviticus. And it's incredible, but for those of us who measure the passage of time based on which book of the Torah we're in, it is amazing that we've been in this mode of lockdown since the end of Shemot. And so the entire book of Leviticus
we have been doing Kabbalat Shabbat and Shabbat morning services basically without a congregation. So that really tells you how long it's been. Ironically, the book of Leviticus spends most of its time, I would say 75% of the time, talking about loss of ritual impurity and ritual purity, and how we have to segregate ourselves from one another in the case that someone becomes ritually impure. But the ending of the book is quite remarkable. And this Shabbat we read two Torah portions together, Behar and Behukotai. The first one of them, Behar, we talk about this concept of the sabbatical year and the Jubilee year, where every 7 years we let the land rest. And every 59 years we are released from all debts. And in ancient biblical Israel, slaves were given freedom. There were no more obligations from one person to the other. It was a year where actually everything was forgiven and everything went back to its original state. And also, the last of the Torah portions of the Hukotai talks strikingly about what happens when one obeys the covenant and when one disobeys the covenant. These are really unbelievable blessings and the harshest of curses. So of course you can imagine that if we do everything right, God is going to give us everything we ever wanted. He's going to give us the land and everything that the land comes with. But if we misbehave, if we do what we're not supposed to do, the most horrible things will happen to us. Now for us as contemporary human beings in the 21st century, it is a little bit hard to relate to these curses, because we do not understand the power of God as an action versus reaction type of thing. The majority of us do not believe that we are punished by God for things that we do or things that we do not do. Instead, most of us believe that our life is actually a series of confrontations with the consequences of our actions. And that is more of a modernized theology of what's happening in Parashat Bechukotai. There is, however, a specific curse that appears in Bechukotai that has really made me think about everything that's been happening to us. And I really believe that we have the power to understand it, now more than ever, and in a way that we never understood this whole body of religious literature before. So, in chapter 26 of the book of Leviticus, verse 36, I'm going to read to you first in Hebrew. ונשארים בכם בבית אמורך בלבבם ברצות אויביהם ורדף אותם כל עלי נידף ונשאו מנוסת חרב ונפלו באין רודף. As for those of you who survive, I will cast a faintness into their hearts in the land of their enemies. The sound of a driven leaf shall put them to flight, fleeing as though from the sword. They shall fall, though none pursue. So, what does this mean? What does it mean, by the way, to be scared by the sound of a driven leaf? And what does it mean to fear our enemies and fall by the sword even though no one is pursuing us? That's very complicated. To put it in context, let me just quote for you the book of Job, where Job went completely alone, when God has taken everything away from him, looks around him and says, I am afraid of the sound of a falling leaf. For Job, the most unimaginable fear was to be left alone in the world, without his family, without his community, without his friends, without anything. I think that we, and when I say we, I speak about my generation, we have never feared or faced anything like what we're facing now, where we have an enemy that we cannot see, that we are fleeing as if somebody's pursuing us, but we can't see who's pursuing us. And we also seem to be afraid of the sound of a falling leaf. We really don't know what to do, where to turn, how to react. But the most striking thing about all of this is that we never imagined what it would be like
to be left without our community. To not be able to come and pray. To not be able to gather with one another. To not be able to hold each other's hand. That's what Job was talking about. That's what it means when everything is taken away from you. And hopefully, what we understand is that more than being scared by the sound of a driven leaf, of a falling leaf, we need to know that we cannot take anything in life for granted. The moment we take things for the sound of a falling leaf will scare us. The moment when we think that we have nothing to lose, that nobody deserves our presence, that nobody deserves us, that everything around us is there for us to enjoy and use just because it's there. The moment everything disappears, we will then know what fear really means. You know, in the past couple of weeks, we received calls from people who need help. People that maybe used to be members of our synagogue 10 or 15 years ago, or 5 or 6 years ago, and that just left us. But now, when things turn bad, this is one of the first calls they make. For me, this really means one thing. The power of community extends only as far as we're able to sustain our own community. We can't abandon our community and believe that tomorrow it will be there for us. And of course, we're helping everyone we can, every possible way we can, because that's who we are. But we need to understand that we don't want to fear the sound of a falling leaf. We ourselves must not turn into falling leaves, going wherever the wind may take us. We need to be firm. We need to support ourselves. We need to hold each other up. And in the weeks and months ahead, being part of our community, being there to support our synagogue, is going to be more important than ever before in recent memory. So for all of us who are watching tonight, who haven't been here in years, but are clearly enjoying everything that's happening, the services, the music, the uplifting sounds of our Torah and our tradition, please, remember that we are here, not only when you need us, but when the community needs you. Because only then we will be able to understand that these curses mean nothing if we can hold each other up. Shabbat Shalom Mevorach. Let us please now turn to page 73, and let us please rise for Shalom Aleichem. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלכים, קדוש ברוך הוא לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. מלאכי השלום, מלאכי עליון. מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.
Nathan Avila is her bar mitzvah for this Shabbat. We're going to ask him to please lead us in Kiddush at this time. And we're so proud of you, Nathan. And we think you're a very great young man. And you're the first bar mitzvah of the coronavirus season in TBS. So it's always good to be first. Page 76. 76. You say Baruch 65. Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Amen. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratza banu v'shabbat kodsho v'ahava u'ratzon. Inchilanu zikaron למעשה בראשית כי הוא יום תפילה למקרא קודש זכר יציאת מצרים כי בנבחרת אותנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך באהבה וברצון קינקלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam hamosi lechem haaretz. Amen. Nathan, I have something special for you. This Shabbat that you become a bar mitzvah. It's a certificate that says that a tree has been planted in Israel in your honor. It says the tree has been planted in honor of Nathan Avila, the first of Temple of Shalom, and we hope that one of these days, actually you went to Israel like a couple of years ago, right? Well, you're going to go back soon and you'll see your own tree. It's a wonderful thing. May you grow tall and proud of this tree that we planted for you. Mazel tov to you and to your family. We now continue with the counting of the Omer. Page 63. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat ha'omer hayom shiva u'shlim yom shehem yom hamisha shuviot shnei yamim la'omer. Today is 37, 5 weeks and 2 days of the Omer. Let us continue praying Aleinu, page 66. Aleinu l'shabeach l'adon hakol Latei gdula le'oseh b'reishit Shelo asanu b'nei haratzon V'lo samanu b'mishpechot ha'adam 56. Shelo sam v'alkeinu kachem V'gor aleinu kekol ha'onam V'ananu korim U'mishtadavim u'modim Lifnei melech malkei ha'malkim HaKadosh Baruch Hu She'eu noten shamayim ve'oser haaretz Moshe v'karo b'shamayim v'morav U'shkinatu zo b'govei meroim Hu Eloheinu ein od Evet malkeinu efes ulato ככתוב בתורתו ותתיום והשבותה Elevalecha כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד אלוהים.
כתוב בתורתך, המים לא מעולם בהם, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו, ושמו, ושמו Please be seated. On page 173 on the left-hand side, we have an opportunity to recite a prayer together that is more important now than ever. Mishek Barak, the prayer for healing. If you know of someone in our community and beyond who's in need of prayer, I ask that you pray with us right now. Mishek Barak, page 173. Mishek Barak, Kor Abraham, may the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Mishek bless those in need of healing with Refuah Shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. The following is a list of your sites for next week at Temple of Shalom. We remember our loved ones with a lot of love. Esther Racinasus, Florence Berger, Sylvia Berman, Clarice Birnbaum, Samuel Bloomfield, Florence Brown, Rossi Dondis, Selma Drachtenberg, Yvette Eyre, Gertrude Eisenbrook, Dorothy Antraffler, Bertrand Galen, Ken Glicken, Irwin Goldberg, Maurice Chazan, Howard Jacobs, Brett Kahn, Adele Karchner, Estelle Katz Averson, Mark Moskowitz, Adolf Nadel, Boris Primak, Jordan Rabinowitz, Barbara Rosenstein, Heather Sachs, Faye Schwarzer, Charles Michael Seltzer, and Melvin Wolfson. Mourners and those who serve in Yorkside, please rise for the Mourners Kaddish, page 58. Idgadal v'itgadash Shemei Rabah, Be'alma v'yibrach Cherutei ve'yamlich Malchutei, v'chayechon v'yomechon chayeh v'chol Beit Israel, b'agala u'b'zman kariv ve'imru Amen. Yehei Shemei Rabah v'barach l'olam rodmei almaya, yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitruman v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shemei l'kodesha brichu. Leila min kol berchata v'shirata, תשבחתה ונחמתה ואמירם בעולמה ואמרו אמן. יהא שלום הרב אמין שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. I'd like to call on Terry Weisworth for the announcements. Terry is a member of our board of directors. Shabbat Shalom. Thank you for joining us in this live stream on Facebook and YouTube as well as Zoom this evening. We hope you're doing well and have found the variety of access to services useful. Join us tomorrow morning when Nathan Avila will be called to Torah, my little cousin. I'm very proud of him. You can find us streaming Shabbat morning services on Facebook and YouTube tomorrow morning at 9 a.m. And because this is the first bar mitzvah during this time, we hope that we get a lot of support for Nathan tomorrow tuning in. Wednesday, May 20th, we will have our 7th concert on Rock On With Your Sock series.
This upcoming concert will feature Josh Goldberg. The concert series streams on Facebook Wednesday evenings at 7:30 p.m. On Sunday, May 17th at 6:30, the Judy and Ronald Mack School for Religious Studies, the last day of school, there will be a scavenger shtick and drive-in flick. This is a drivable Jewish-themed Las Vegas scavenger hunt ending in a drive-in movie at TBS. All activities will abide by Clark County safety regulations. But hold on, what movie are we screening? That's important. Scoob, the new Scooby-Doo movie. Oh, I Just didn't came know. out today. Scooby-Doo, really? Yeah, you're gonna watch it it's like a drive-in. Scooby-Doo. The only place you can view it in Las Vegas. Yeah, or your own house. But, like, Scoob, the new Scooby-Doo movie, right in the Not parking lot. this Scooby-Doo. No, That's great. yeah, it's great. Need some Scooby snacks then. Yeah. Perfect. Religious school families, please check your email for the link to sign up. The date of the 4951 raffle has been extended to June 26th out of popular demand. Prizes included cash giveaway, a 7-night timeshare plus more. Call Nicole in the office if you have not yet purchased a ticket. I think it's up over $10,000 or something fantastic. So please join in. Check out our website for the public access to our virtual programming. We'll have Radical Torah, Intro to Judaism, Share Yoga, Essential Talmud, Boot Camp, and the History of Zionism. For those of you involved in our religious school, make sure you check out your emails for the religious school programming. If you know a member of Temple Beth Shalom who is in the hospital, ill at home, or in a nursing home, please contact the Temple office to let us know. Be safe and Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We conclude our services on page 233 with Adon Olam. 211. 211. Page 211. Oh my God. My page calling is like really up to me. It's been like that for the last 3 years. It's the music or I still cannot memorize the page names. Adon Olam, Asher Malach, בטרם כל יציר נברא, בעת נעשה, בארצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי יקלוט הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא עובד, והוא יהיה בתפארה. ושני להמשילו להכבירה, ולראשית, ולתכלית, ולרעיון, ועד ישבה. וחי דברים, וצורכי בי ועת צרה, והוא ניסי ומנוס לי, ונקוסי ביום מקרא. אביד רוחי ותישן בעירה, הגיעתי אדוני לי ולא יירא. לי 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 At the end of services at Temple Beth Shalom, we have an opportunity, after we've blessed God the entire service, we bless each other. So typically, when we're all together, we put our arms around each other, we hug each other and send each other a blessing, but we can't do that right now. So if you're at home with somebody you love, put your arm around them, or simply project love out into the universe as we bless each other. Yivarechecha.
אדוני עוז לאמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, שבת שלום מבורך ומזל טוב. Olivo shalom aleinu, Olivo shalom aleinu, Olivo shalom aleinu, me'haolam. Olivo shalom aleinu, Olivo shalom aleinu, Olivo shalom aleinu, me'haolam. Salam aleinu me'haolam, salam shalom, salam aleinu me'haolam, salam shalom. Olivo shalom aleinu, Olivo shalom aleinu, Olivo shalom aleinu, me'haolam. Olivo shalom aleinu, Olivo shalom aleinu.